Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Faites-nous un petit coucou dans le chat, s'il vous plaît, pour nous dire si vous nous entendez bien. Et si vous voyez bien les slides aussi. Ok, il y a pas mal d'activités, donc soit ils nous entendent pas, soit... Ah si, ok, c'est bon. Ouais. Est-ce que c'est les slides qui sont présents, qui sont projetés ou c'est nos têtes? Alors, il y a les... Ouais, normalement, il doit y avoir les slides en écran principal et nos têtes en bas. Ok, alors moi je vais switcher sur les slides. Okay. Allez. Eh bien, content de vous retrouver tous. Il n'y a pas grand monde ce soir, mais c'est normal, c'est la reprise. Et c'est les vacances. Donc ce soir, Théo va nous parler de Randomness et Jan nous parlera de Property-Based Testing. Nous sommes très heureux de les accueillir tous les deux pour la reprise. C'est gentil de nous avoir contactés. J'espère que ça sera intéressant pour tout le monde. Donc, bien sûr, on remercie Jakartaï de nous prêter leur compte pour faire le crowdcast. C'est plutôt bien pratique. On commence à être rodé et à bien gérer les choses. Donc, vous avez vu, on commence pratiquement à l'heure. Donc, voilà, on progresse. On a bien progressé là pour le coup. En tout cas, pour les événements offline. Enfin, online, je veux dire. Un gros merci à nos sponsors qui continuent à nous aider, Ipon et Monkey Patch. Attends, j'ai un mot à dire, tiens. Ouais. J'ai un mot à dire sur les sponsors, tant que j'y pense. En raison du Covid, on n'a pas été en mesure d'offrir les contreparties habituelles qu'on propose aux sponsors, notamment de venir se présenter en début de meet-up ou de les rendre un tout petit peu plus visibles, notamment sur les vidéos, ou de faire une intro un tout petit peu plus longue. C'est quand même plus sympa quand on a une real life de parler des sponsors. Donc ce qu'on leur a proposé, c'est d'étendre la période de sponsoring jusqu'à la fin de l'année, là au moins, en attendant de voir comment ça se passe, cette histoire de pandémie, de façon à ce que on puisse leur offrir la visibilité qu'on n'a pas pu totalement leur donner depuis mars. Ouais. Voilà, on verra pour leur laisser peut-être un petit créneau la prochaine fois. Oui, je crois. J'y ai pensé, j'ai contacté Laurent de Hippon et je crois qu'il va faire une petite apparition à la prochaine soirée. À confirmer. Ok, super. Et ce soir, donc Théo, comme je disais, Random What Did You Expect, and Jan, Property-Based Testing. Ça, c'est pas forcément. Alors, ça va être très technique. J'ai vu quelques slides de la première, et pour Jan, je ne sais pas encore. Il vous dira lui-même. Oui, donc on vous prévient par contre. Le premier talk sera en français, le second sera en anglais. Voilà, donc Théo, il est à Toulouse, hein, il est à côté de nous, donc il va faire son talk en français. Donc du coup, juste pour présenter Jan vite fait, je vais passer en anglais. So Jan is a consultant for INOQ. Am I right, Jan? That's right. Okay, so you're going to present your topic of property-based testing, which I assume not so many people are familiar with. I think it's a topic more functional. The functional programming community is more used to this kind of topic. But I've seen your presentation already, and I've seen your slides. And what I find really interesting is that you take it from the side of what it can bring to your test harness and the more general concepts rather than the technical details. What's great is that you will show examples in Java. I think you will present two libraries in Java. So for our Java user group, it's I think appropriate. So yeah, I'm really happy to host you because I've watched a couple of talks you've made in the past, and I really like the way you present things. So thanks a lot for proposing your topic, your presentation. Thank you for the warm welcome, and thank you so much for making it possible. Bon, Julien. Oui.
Un petit mot pour la subscription. N'oubliez pas de vous enregistrer, vous inscrire sur notre compte YouTube et me rajouter des likes sur les vidéos. On fait l'effort souvent de les mettre. Quand ils ne sont pas là, toutes les vidéos broadcast sont enregistrées, donc vous pouvez les revoir. Je ne sais pas si la dernière, on l'a uploadée sur YouTube. Oui, j'ai uploadé les 2 dernières sur YouTube. Ouais. J'ai pas encore publié les articles du blog avec les liens, parce que pour l'instant c'est encore en brouillon, mais elles sont visibles sur YouTube, elles sont dispo. Voilà, je ferai un tweet dès que j'aurai publié les 2 articles sur le blog. N'hésitez pas à vous enregistrer. L'école for Paper, on a eu des propositions là, récemment. N'hésitez pas à en rajouter, même des petites, mais surtout, on n'est pas forcément à la recherche de long talk. Là, en ce moment, moi, je cherche plus des talks un peu plus courts, honnêtement. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des petits sujets, des petits trucs, même une petite lead que vous voudriez partager, que vous avez apprécié dans le cadre d'un projet, n'hésitez pas à l'envoyer. Donc, je sais pas ce qu'on entend taper, mais ça fait mal. Excuse-moi, c'est sur moi. Ouais, alors pour le CFP, c'est juste une issue à créer. C'est assez simple pour proposer un talk, donc n'hésitez pas. Je vois qu'il y a des universitaires qui sont dans l'audience. Donc même si vous avez des choses à nous proposer, on est prêt à vous offrir un petit créneau. Ça serait sympa aussi d'avoir des retours, pas forcément pour du monde pro, technique, mais aussi de l'universitaire. Ça m'intéresserait, moi, sur le perso. Petit message. Oui, ouais, je suis d'accord. Ce serait chouette c'est chouette de croiser un petit peu les disciplines et voir un peu ce qui se passe un peu partout dans le monde académique, dans l'industrie, entre guillemets. Donc oui, tout le monde est le bienvenu. Voilà, du coup, on va laisser la main à Théo. Ok, merci. Déjà, en tout temps, merci beaucoup à vous deux de m'avoir proposé de le passer sur le jug. Ça fait très plaisir pour la reprise. Alors, que je réussisse à partager. Ok, est-ce qu'on est bon? Oui, attends, regarde, je te mets ta présentation en plein écran. Enfin, en focus. Et alors, je vais du coup libérer les slots de Julien et Yann, et moi, je vais me muter, de façon à ce qu'il y ait plus de place disponible sur tes slides. Allez, je te laisse la main. À tout à l'heure pour les questions. Donc, bonjour à tous. Donc voilà, vous ne me connaissez sûrement pas parce que c'est ma première fois derrière le micro. Je pense que ça se voit un peu. J'ai sûrement des grosses gouttes de sueur et je vais peut-être un peu bafouiller. Mais donc voilà, Théo Cadoret. Moi, je bosse dans la tech depuis 3 ans maintenant, dont 2 et demi chez Stack Labs, où mes sujets sont surtout orientés autour du cloud et du système distribué en général. Pour la faire courte, Stack Labs, c'est une petite boîte de passionnés, faite par et pour des passionnés. Donc voilà, le but, c'est de choper des missions avec des sujets intéressants et de laisser du temps aussi pour de la veille et des activités annexes pour explorer d'autres sujets. Et en fait, cette présentation en est un très bon exemple, puisque c'est sur ces Stack Days majoritairement que je l'ai construite. Donc voilà pour le background. On va pas du tout parler de cloud et de système distribué aujourd'hui. On va aborder un sujet beaucoup plus léger pour la reprise, l'aléatoire. Donc Randomness, what did you expect? Honnêtement, ce titre a pas beaucoup de sens, mais je trouvais juste qu'il sonnait cool. Donc c'est parti. D'où a commencé cette présentation? D'un constat qui est assez simple, c'est qu'en fait aujourd'hui, on utilise de l'aléatoire un peu partout dans le milieu informatique. Finalement, on se rend compte que dans beaucoup d'usages, auprès de mes amis qui sont pas du tout dans ce milieu-là, donc dans des milieux assez diversifiés, pour avoir un peu leur avis sur comment ils imaginaient que l'aléatoire pouvait avoir un impact dans leur vie quotidienne au niveau de ordinateur, tablette, téléphone, un peu tout ça. Et effectivement, ça s'est confirmé, donc j'ai eu quelques réponses que je vais partager avec vous. J'ai eu par exemple quelqu'un qui essayait d'organiser des événements sportifs, donc de faire des équipes et de les faire se rencontrer de manière aléatoire. Il y a des contests Instagram aussi où on doit tirer un gagnant.
parmi les gens qui ont liké. On a les jeux vidéo aussi qui se basent énormément là-dessus pour ne pas présenter toujours la partie que les personnes non puissent avoir des qui varient d'une partie à l'autre. Les algorithmes les Spotify et autres Deezer qui utilisent de shuffling pour mélanger les listes. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus d'ailleurs parce que on m'a parlé de l'algorithme de Spotify qui donc au début était basé entièrement sur de l'aléatoire pour générer des playlists et finalement les gens se sont plaints parce que on retrouvait régulièrement deux chansons d'un même artiste à la suite en fait et ils jugeaient ça comme étant un défaut de l'aléatoire. Et donc pour résoudre ce problème, Spotify a dû régler son algorithme pour en plus de générer aléatoirement des titres, enfin de les ranger aléatoirement, les espacer pour espacer les titres d'un même artiste sur toute la playlist. Et ce qui fait qu'en fait, pour que ça ait l'air plus aléatoire, on a dû biaiser l'algorithme. C'est dire à quel point notre cerveau ne se rend pas bien compte des choses. Fin de la parenthèse. Donc pour les jeux de cartes, évidemment, on va avoir des decks de cartes, on veut qu'ils soient bien mélangés. Auquel je m'attendais pas trop, c'est sur les links. Les rayons de lumière sont souvent réellement modélisés et le problème qui se pose, c'est que lorsque la lumière touche une matière, elle se diffuse dans toutes les directions. Et effectivement, on veut éviter de recalculer des faisceaux de lumière dans toutes les directions. Donc, on va en sélectionner quelques-uns au hasard pour ne pas faire exploser la machine. Et évidemment, vous l'aurez sûrement deviné, des clés de chiffrement vont très largement se baser sur la recherche d'aléatoire. Et disons que ces trucs-là, ça continue. C'est encore très difficile. Je vais pas te présenter évidemment. Et donc, c'est cette diversité des utilisations face à un pays qui est donc une machine qui est donc finalement une succession d'états, d'instructions qui emmène à d'autres états, des conditions si on veut, et puis finalement on arrive à un état final. Voilà, un ordinateur va être un peu plus complexe que ça, mais dans l'idée, ça se base là-dessus. Et tout ce qu'on demande à un ordinateur, ou à deux ordinateurs même, c'est que s'ils exécutent les mêmes instructions, ils arrivent au même résultat. Et ça, c'est quelque chose qui est foncièrement incompatible avec une recherche d'aléatoire. Et donc face à ce paradoxe, alors paradoxe, le mot était peut-être un peu violent, mais je me suis posé la question du coup comment c'est possible en fait, comment on réalise ça. Et donc évidemment, comme chaque recherche, on commence par une définition. Donc sans vouloir les philosophes qui se posent vraiment la question ce qu'est le hasard et l'aléatoire, nous on va aller straight to the point sur Wikipédia. Donc qu'est-ce qu'on veut en fait? On va donc rechercher à générer une absence de pattern et de prévisibilité dans les événements. Ce sont vraiment les deux points qu'on va rechercher. Et ça, donc voilà, je reviens sur ma dichotomie, donc le monde informatique qui est déterministe par construction, et le monde réel qui lui va présenter beaucoup de manifestations physiques de ces événements aléatoires. Donc comme je l'ai mis dans l'image de présentation, les dés, c'est un peu la première chose qui vient à l'idée, mais ces manifestations sont toutes aussi diversifiées, notamment les lavalanches sont une manifestation de phénomènes aléatoires. Le bruit atmosphérique, la désintégration atomique aussi, se base énormément là-dessus, ainsi que le comportement humain, qui est également foncièrement aléatoire. Et donc on a ces deux choses qui ne cohabitent pas trop, et on se demande est-ce qu'on serait coincé finalement. Et en fait, c'est Donald Knuth qui prend du recul par rapport à ça et qui nous dit finalement, est-ce que 2 est un chiffre aléatoire? Finalement, c'est pas de chiffres aléatoires indépendants. Et quand on entend séquence de chiffres aléatoires indépendants, ça matche tout de suite beaucoup plus avec ce qu'un algorithme est capable de faire. Donc de gérer une séquence de numéros qui, pour un être humain du moins, semble aléatoire. Et c'est là-dessus qu'on va partir dans un premier temps, donc sur ces algorithmes qu'on appelle des pseudo-random number generators, PRNG, et qui se basent là-dessus. C'est-à-dire qu'on part d'une seed, un chiffre initial, un nombre initial, on lui applique une fonction,
et une première valeur. On répète cette première valeur, etc. Et finalement, donc, on va obtenir une séquence de nombres. Et pour peu qu'on ait bien choisi cette fonction et cette graine de départ, on peut avoir quelque chose qui ressemble à de l'aléatoire d'un point de vue humain, en fait. Quelque chose qui ressemble à de l'aléatoire, quelque chose qui est forcément déterministe, puisqu'on parle d'un algorithme. Et s'il est déterministe, il est forcément répétable. Donc on va avoir toutes ces propriétés, mais pour donner peut-être plus d'exemples, on va commencer par le plus simple, entre guillemets, celui dont on parle en premier quand on parle de PRNG, c'est le middle square algorithm. Donc en gros, comment ça se passe? On commence avec une seed qu'on va mettre au carré. On obtient ce nombre-là, un nombre de 8 chiffres, et on va juste prendre les la séquence qui est générée. On ne m'aurait pas dit que c'était un algorithme, j'aurais pas été capable d'affirmer que ça n'est pas du vrai aléatoire, en fait. On a quelque chose qui semble tout à fait aléatoire et qui ne pose pas de problème. On se rend assez rapidement compte que ici on a une range finalement qui est limitée. Ce qui va mettre en valeur le premier problème des PRN, c'est qu'il n'y a que 10 000 valeurs possibles, donc au bout d'un moment on va forcément retomber. Et comme la valeur suivante ne dépend que de l'application de la fonction à la valeur précédente, on va être obligé de repasser par le même schéma de valeurs, et donc en fait on va boucler en répétant le même pattern. Et donc c'est là qu'on voit apparaître un motif qui entre en contradiction avec la notion qu'on essaie d'obtenir, à savoir l'aléatoire. Et en fait, si on continue la suite là, par exemple, ça se remarque assez rapidement. Et donc, on voit que ici, ce qu'on appelle la période du PRNG, elle est de 4. Bon, évidemment, cet algorithme est très peu utilisé dans l'industrie, même pas du tout, c'est juste à but éducatif. On ne peut pas vraiment mentionner les PRNG sans mentionner le Mersenne Twister, qui est donc vraiment ce qui est utilisé par toutes les librairies d'aléatoires classiques. Par contre, ce qu'on peut très bien faire, c'est pas l'expliquer, parce que c'est du calcul matriciel qui est un peu velu et c'est pas forcément l'objet de la présentation. Mais par contre, il se base sur une certaine idée qui est celle du linear congruential generator. Donc, je vais l'expliquer rapidement, c'est-à-dire que pareil, on prend une graine, on le multiplie, on ajoute un incrément et le tout on fait modulo. Et en fait, ce modulo, c'est quelque chose qui est utile pour rendre quelque chose de aléatoire à l'œil nu. Et donc là, on se rend compte que finalement, notre range, elle est de 0 à m-1. Et donc, on peut la faire grandir quasiment autant qu'on veut, ce qui repousse un peu les limites qu'on avait au début. Et on se rend compte que en essayant de trouver les meilleurs arguments pour A, C et M, de manière à obtenir les meilleures propriétés pour ce PRNG, on se rend compte que l'un des meilleurs modules qu'on peut trouver, c'est un module qui va s'écrire sous la forme de 2 puissance D, de telle manière à ce que la range donc, soit de 2 puissance D-1, et le nombre premier forme de puissance D-1 qui vont nous intéresser, en fait, on appelle simplement des Mersenne prime. Et donc, on retombe sur le Mersenne twister. Finalement, qu'est-ce qu'on va retenir de ces PRNG? On a quelque chose qui donne une séquence qui est à l'œil nu indifférenciable du random, pour peu qu'on ait bien choisi nos arguments. On peut très bien avoir une distribution uniforme des valeurs et des probabilités. Tant de chances de se produire que tous les autres. Donc l'absence de pattern. Quelque chose qui est très rapide, vous avez vu, c'est très rapide à calculer, c'est juste des petits calculs, même pour le matriciel, c'est vraiment pas un problème à ce niveau-là, donc ça va être utile pour générer énormément de valeurs. Et c'est déterministe, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, on va voir si ça passe une fois, ça passe toujours en fait. Et pour ça, le déterminisme est un avantage.
On a vu que ça a ses inconvénients, donc au bout d'un moment, forcément, on va faire une boucle. Et c'est déterministe, c'est-à-dire que si quelqu'un, à un moment donné, trouve l'état du système, il sera capable de générer de prévoir à l'avance les valeurs qui vont suivre. Et ça, dans certains cas, ça peut poser problème. Mais si on prend du recul et qu'on revient sur les recherches d'aléatoires que j'avais données au début, et qu'on les trie, par exemple, est-ce que les PRNG pourraient y répondre? Les jeux vidéo, par exemple, ça nous va très bien qu'on n'ait pas un vrai aléatoire, ça pose pas vraiment de souci. Le contest Instagram, pas vraiment non plus. Tant qu'on met pas en jeu une Tesla, par exemple, c'est pas vraiment un problème. Pareil, le shuffle de playlist, on a déjà vu qu'il était même pas lui-même aléatoire, donc ça suffira très bien. Les équipes de foot ou de sport en général, ok aussi. Le jeu de cartes, a priori, si c'est pour faire un solitaire sur son ordinateur, il n'y a pas de souci. On va voir aussi que si ça implique des jeux d'argent, comme ça existe beaucoup sur Internet, il va falloir faire plus attention, tout simplement parce qu'il y a de l'argent en jeu. La lumière, je n'ai pas été vérifié, mais il me semble que ça pose pas de problème non plus. Et les clés de chiffrement, par contre, à partir du moment où on essaie de protéger quelque chose, c'est qu'il va attaquer, il va qu'un PRG. Dans ce cas-là, de quoi on a besoin? On a besoin de ça, du vrai aléatoire. Et derrière ce vrai aléatoire se cachent surtout des sources d'entropie. Alors, qu'est-ce que sont des sources d'entropie? Déjà, petit aparté sur le terme entropie. En fait, ce terme-là provient du fait que donc Shannon, un expert traitement du signal, qui avait une équation, il avait une variable qui n'avait pas de nom et qui ressemblait un peu au concept qui se faisait de l'entropie, mais voilà, il ne savait pas comment la nommer. Et il a demandé donc à Van Neumann mais comment il pourrait nommer cette variable. Et Van Neumann lui a répondu, écoute, appelle-le entropie, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, donc on ne viendra pas te poser de questions. Et donc depuis, en fait, ça s'est étendu à tout le domaine de l'informatique et on appelle cette valeur-là de l'entropie, ce qui n'a finalement pas vraiment de rapport avec l'entropie qu'on va connaître en thermodynamique, par exemple. Mais donc ces sources d'entropie, donc qui sont des sources d'événements imprévisibles, en fait, qui vous permettent de casser cette barrière, cette limite qu'on avait avec les PRNG, on va les trouver un peu partout. Et donc, comme je vous ai montré dans l'image précédente, le mur de l'avalanche, là, c'est celui qui est chez la et la ça reste quand même 10% du trafic Internet mondial. Donc voilà, ce mur de l'avalanche protège 10% du trafic Internet. Mais il n'y a pas que ça, on a des API qui nous proposent du vrai random, basé notamment random.org propose sur du bruit atmosphérique, Hotbits sur de la désintégration radioactive. PokerStars se base en partie, pas tout, mais en partie son aléatoire sur un light beam splitter. En gros, c'est un faisceau de lumière qu'on envoie à travers un miroir semi-opaque. Et si le photon passe, c'est 1. Si le photon ne passe pas, c'est 0. Et c'est comme ça qu'ils mélangent leur paquet de cartes. Parce que PokerStars, il faut qu'ils fassent attention. Donc, j'ai dit, il y a des jeux d'argent. Et puis, au-delà de ça, ils sont contrôlés par l'Argel en général, qui vérifie le caractère aléatoire avec toute une batterie de tests. Le caractère aléatoire des decks qui sont tirés. Et le kernel Linux, par exemple, lui, il va se baser sur des inputs utilisateurs. Qu'est-ce que c'est? Ça va être des déplacements de la souris qui sont imprévisibles. J'ai par exemple un temps entre deux touches clavier en millisecondes, par exemple. C'est l'utilisateur, mais pas uniquement. Il se base aussi sur les matériaux qui composent le hardware en général. Par exemple, ça peut être le temps d'accès au disque dur. Voilà, quelque chose qui est aussi tout à fait aléatoire, imprévisible, je dirais, et sur lequel Linux va puiser pour aller chercher de l'imprévisibilité. Mais une fois qu'on a cette imprévisibilité, ça ne suffit pas, parce que donc on a l'imprévisibilité de l'événement, mais on va avoir un motif qui, par exemple, on casse l'équiprobabilité des valeurs possibles, notamment quand on prend la souris, le pointeur de la souris, si on le déplace, oui, on ne sait pas dans quelle direction on va le déplacer, mais vraisemblablement, il ne va pas se téléporter.
Et donc, on perd à un moment donné l'équiprobabilité des événements. Et pour ça, il va falloir en fait transformer la data qu'on reçoit de ces sources d'entropie. Il va falloir lui appliquer une certaine transformation. Et pour ça, donc, on pourrait penser à un PRNG, mais on va avoir des problématiques de sécurité qui vont s'ajouter. Et donc, on va avoir des cryptographically secure pseudo-random number generator, CSPRNG, qui vont nous permettre de en fait prendre cette valeur d'entrée et la répartir sur le spectre de valeurs qui nous intéresse, notamment de manière sécurisée. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un CSPRNG? Bon, ben, c'est un PRNG avec deux propriétés en plus. La première, c'est qu'elle c'est une séquence de valeurs. Imaginons qu'on se positionne ici, que l'attaquant, entre guillemets, ait réussi à capter toutes les premières valeurs générées sans la seed. Le next bit test stipule qu'il est impossible, avec une puissance de calcul raisonnée et un temps raisonné aussi, de trouver la prochaine valeur. Voilà pour le next bit test. Le state compromise extension. Pareil, on prend une séquence de valeurs et imaginons qu'à cet instant, l'état de notre système soit correctement deviné par un attaquant, soit tout simplement qu'il est leaké ou ce genre de choses, bref, qu'il soit connu. Évidemment, l'attaquant va être en mesure de retrouver les valeurs qui vont être générées par la suite, puisqu'on a un système qui est déterminé. Ça reste pérenne. Le but de ce state compromise, c'est de prévenir de régénérer les valeurs précédentes, c'est-à-dire qu'elles sont protégées, elles ne pourront jamais être retrouvées. Et donc, pour fixer les idées un peu sur ces CSPRNG, imaginons simplement un SHA-1, SHA-2, SHA-3, tout ça, ce sont des CSPRNG parfaitement valides. C'est même dans le nom, ce sont des Secure Hashing Algorithms. Donc, en fait, ce sont des choses qui font très bien l'affaire. Et en plus, on a du hash qui nous permet vraiment de distribuer, par exemple, d'un mouvement de souris de x à x plus 1, et son hash va complètement changer, ce qui nous permet de distribuer les valeurs sur toute la bande et d'avoir une distribution uniforme. Ok, donc on a de l'imprévisibilité, on a de la distribution uniforme. Comment on y accède? Sur Linux, vous avez sûrement entendu parler de /dev/urandom, qui veut dire unblocking random, et qui se met en opposition à /dev/random, qui donc, comme son nom l'indique, risque de bloquer. Il y a beaucoup de débats autour de lequel il faut utiliser en pratique, notamment parce que la man page de Linux a été mal écrite au début. Et beaucoup de gens disent que effectivement le blocking random, il nous assure d'avoir du random de qualité, et donc c'est absolument vers lui qu'il faut se tourner pour des thématiques de sécurité. On va aller voir un peu plus en détail ce qui se passe à l'intérieur. Donc en gros, à gauche, on a les événements qui viennent du monde extérieur, et à droite, nos deux fichiers. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un input, à droite, on a les deux fichiers, et au milieu, on a l'entropy pool, qui est donc le réservoir auquel Linux bloque toute l'entropie qu'il récupère du monde extérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un event de la souris, par exemple? Et tout simplement, on va prendre une phrase comme ça, par exemple, mouse pointer is at machin, et on va la concaténer avec le contenu de l'entropy pool, la hacher le tout, et le remplacer dans l'entropy pool. Pareil, ici, par exemple, on a un accès SSD, on prend cette phrase, on la hache avec le contenu de l'entropy pool, et on remplace. Donc là, on a une entropy pool qui est remplie, qui possède, entre guillemets, de l'entropie. Imaginons qu'on vienne taper sur dev urandom pour en obtenir. Eh bien, on prend cette valeur, on la passe donc dans notre CSPRNG et on la renvoie à l'utilisateur. Là, on se rend vite compte que on va avoir un problème, c'est-à-dire que si un deuxième utilisateur veut récupérer aussi il va obtenir exactement la même valeur. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette valeur produite par le CSPRNG, elle est aussi réinjectée dans l'entropy pool, de manière qu'elle continue d'évoluer en permanence. Et ce qui fait qu'en tirant sur dev urandom, en fait, on peut tirer quasiment infiniment,
quasiment infiniment sur l'entropy pool à partir du moment où elle a déjà été mélangée. Et elle va continuer d'évoluer en permanence et on va obtenir de l'aléatoire de très bonne qualité. Donc je remets le dessin total. Voilà, on a ce schéma-là. Et qu'est-ce que dev random va rajouter par rapport à ça? Eh bien, il rajoute en fait un entropy count, ce qui est peut-être un peu mal nommé. C'est plus une estimation de l'entropie qu'un compteur d'entropie, parce que la notion d'entropie, elle est vague, elle est difficilement mesurable, et donc c'est pareil, elle est difficilement comptable. Donc on parle plus d'une estimation de l'entropie. Et comment ça fonctionne? Dès qu'on reçoit de l'entropie, on va incrémenter ce compteur entre guillemets, et quand on tire sur l'entropy pool, on décrémente le compteur. Ce qui se passe quand on dev random, c'est que simplement on va checker si le passe un certain seuil. Si oui, on renvoie, sinon on bloque jusqu'à ce que ça arrive. Mais que vous avez bien entendu dans comment je l'ai présenté, c'est quelque chose qui est une estimation pas fiable à 100% en fait. C'est de l'estimation et c'est difficile d'estimer quelle est l'entropie d'une valeur obtenue par un accès disque par exemple. C'est difficile à mesurer et donc ça rend en fait tout ce compteur un peu peu exploitable en fait. Finalement, si on regarde un peu dans la littérature, on voit que tout le monde va nous conseiller d'utiliser le unblocking random, en fait, même pour des activités de sécurité, il n'y a aucun problème à tirer sur urandom. C'est assez unanime, tout en sachant qu'il y a quand même un défaut assez minime, mais il existe, c'est que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, au boot de la machine, l'entropy pool, elle est vide. Si on tire directement sur dev random à ce moment-là, il va nous renvoyer la valeur et ça risque de pas nous plaire entre guillemets. Mais ça reste un état qui est très passager et dès que c'est rempli, on peut y aller, il n'y aura plus aucun souci. Il faut juste le savoir. Voilà un peu comment ça fonctionne à l'intérieur de Linux. Je vous ai mis trois petites lignes de commande si vous voulez voir comment on tire sur ce random et urandom. Et la dernière, c'est pour aller consulter donc sur Linux votre compteur d'entropie actuel. Ça a pas une énorme valeur, mais moi ça m'a fait rigoler. Et voilà. Et donc je vous ai mis quelques sources aussi qui sont vachement cool, notamment une conférence de Filippo Valsorda de Cloudflare qui est super intéressante. Enfin voilà, les slides sont en ligne, je pourrais vous donner le lien si vous voulez. Et plein de sources intéressantes. Et si vous avez des questions, je suis tout oui. Allô? Ouais, Théo, salut. J'ai été obligé de désactiver ton flux webcam pendant que tu présentais. Il y avait pas mal de problèmes de débit. Ok, ouais. Donc, attends, je vais inviter Julien aussi. Parce que je pense que peut-être il aura des questions et ça évitera de... Hop, voilà. Donc, j'invite les gens qui ont des questions à les poser dans l'onglet Ask a Question, parce que du coup, ça nous permet de vous inviter dans le flux vidéo pour que vous la posiez directement à Théo. Après, si jamais ça vous tente pas de parler directement, posez-la sur le chat et puis on fera la transcription. Allô, vous me voyez? Ouais, c'est bon. Ah, désolé, avec tous les deux, avec, avec Arnaud, on a été kické de Crowdcast CEO, on n'arrivait plus à se reconnecter. Donc, désolé pour ce petit moment de solitude. Pendant un moment, je te voyais, je t'entendais tout seul attendre. Ok. Alors, on reprend la main. Alors, j'ai pas la main, j'ai pas le compte, mais normalement, Arnaud, voilà, tu vois, ça revient. Je suis revenu? Oui, voilà. Je fais comme toi, en fait, je suis revenu il y a 10 secondes. Alors, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai sorti la tablette, le deuxième PC, enfin, rien ne marchait. Pareil, la plateforme qui a eu un souci.
Oui, j'ai pris une erreur 500 de la plateforme. Ouais, ok. Bon, désolé Théo. Est-ce qu'il y a eu, C'est pas grave, c'est pas est-ce qu'il y a grave. d'autres questions? Ah oui, je suis d'accord avec Sylvain. Impec, hein, pour une première presse. Oui, Merci. très bien géré. Vraiment, c'est intéressant. Vraiment pour une première spec, une première presse, t'as assuré. Ouais, non, t'as bien déroulé, c'était cool. Allez, j'invite Yann. S'il y a d'autres questions en attendant, allez-y. Oui, au pire, vous pourrez poser vos questions offline, il n'y a pas de souci. Oui, Vous oui. avez, Ou même à la fin, on pourra refaire un round. Il n'y a pas de problème. Bon, j'espère que ça va pas se reproduire. Hey Yann. Once again, good evening. Yeah, good evening. We have a technical issue. I don't know if you've seen, but seem to have lost the platform for a few minutes. I don't know if you were impacted or not, but we're back online. No, I saw the entire talk, so everything was nice and stable. Okay, great. Maybe a data center issue. If you are ready, we can switch now, and you can share your slides, and I will put the focus on them. Let me try share screen. Which screen? I'm nearly there with you. Yes, Mac asks for all the permissions. Now's the time to do it. It should have permissions. Now if I click this and click share, then you probably see an entire screen. And if I click play, Yes. let me know. How does it look? Perfect. Perfect. This so is the main view? Okay, perfect. Yes, it's in the main view. So we have a thumbnail of you talking in the bottom left corner. So I'm going to turn my camera and microphones off, remove Julien and Théo from the stream, and it's your turn. Fantastic. Thank you so much. Thank you for making it all possible and staying for the second talk. I also have something to share around randomness, but from a different perspective. My first time speaking in France, albeit remotely from home in Berlin. A couple of words about me. My name is Jan Stępień. I'm based in Germany, in Berlin, and work as a consultant, as I mentioned already, at InnoQ. We are a software development architecture consultancy, which means I work either as a programmer, an architect, a coach, a trainer. It depends on customers' needs. But enough about me. Let's talk about you and what's my goal for tonight regarding you. I want you to be better at testing. I want to give you a new, interesting tool for your most difficult testing cases. I'm sure that all of you write excellent tests, and I want you to continue to write them. Keep write those tests. But whenever you run into some particularly tricky corner, this addition to your test harness might really help you tackle those particularly difficult cases. And let's start with the central question. Why do we test in the first place? What is the entire point? You could say that it's about the quality of the software we build, that we want to somehow assure that our software is properly built, but I don't think that's true. If I spend an entire day manually clicking through the user interface to verify that every single scenario in my application, all of my user stories work, the software is built correctly, and I don't need any automated tests for that, right? So it's not really about quality per se. It's more about automation. It's more about making sure that I can automate those mundane activities, which I keep repeating every single day. And we automate so many things already. We automate our builds and our CI pipelines. Then we automatically provision everything, all of the servers which are running somewhere in one cloud or another. And then we automate deployment of what we've built to those servers. And finally, we automate our tests. We run them automatically to save time on those mundane error-prone activities.
And with this automation in mind, let's move on to a short story, to a short use case. And before I go there, please remember to, like, if you have any questions during the presentation, just like Arnaud invited you to, just write them down in the chat or using this ask question functionality. I'll be more than happy to answer them afterwards. And remember, there are no bad questions. I cannot guarantee answers though. Okay, cool. So automation. I like hiking. I like hiking an awful lot. And this is a picture I took while hiking in a beautiful area close to Tarascon-sur-Ariège, if you forgive me my pronunciation. I took it exactly 2 years and one day ago. And when I hike, I used to carry, apart from like some kind of photo camera, I tend to carry some kind of a fitness tracker, a watch which will count my steps and, I don't know, calories burned and all such information. And let's consider the business logic we have built into this device. Let's say that this is business logic. I have some input, then the black box performs some kind of calculation, depending on the business domain you have, and delivers some results. And now I want to test this piece of business functionality. I can write a couple of test cases which will, to a degree, cover the functionality of my program. I'm explicitly ignoring the divide by zero case because from the business perspective, users are rarely interested how many steps they did within 0 seconds. Now I'd like to ask you, is this enough? Are 3 tests convincing to say, yes, our software is properly tested, we are quite certain that we have covered the logic we have here? And if not, how many tests should we add? 10 more, 100 more, maybe 1,000? It's difficult to say, but let us move things around a little bit and extract all the same logic into a single place. I moved things around a little bit, and now I have all my inputs and the output in a single place, if I will abuse the syntax of Java a little bit. And then in the middle, I have this assertion, and I can just keep adding new inputs and outputs and feed them to my assertion. And before we keep adding more and more of those inputs and outputs, let's try to develop a deeper understanding of the domain we're working with, of the domain of business tracking, and ask a domain expert. Start a conversation and discover whether we can discover something new about this domain. And our domain expert in this case is our primary school math teacher. A over b equals a over b. If I multiply both sides of this equation by b and then simplify the right side, I end up with the following property. It's true as long as b is not equal to 0. But as we said, this is outside of our domain. Now, if we take a look at this property is a keyword for tonight. We can plug this property into the code we saw before. And if we do it, the situation changes a bit. Take a look. Notice that the most interesting thing is what happened at the top to those examples I'm feeding into my test. Let's take a look again. This is the state before, and this is the state afterwards. Suddenly, I do not need the return value of the function. By using the property I just discovered, I can connect inputs and a certain property, and this is enough to guarantee that the thing works as expected. I'm exactly reproducing the test I had before. And the important thing is that firstly, I'm not copying and pasting the logic from the implementation. This is an independent discovery, independent property of the business domain we're testing. And since I don't need the output, I can keep generating arbitrary numbers of values and keep feeding them into this assertion until I'm quite certain that the thing works as I want it. And a combination of those two factors, properties, which we
express in those assertions, and values we generate and feed into those properties lead us to property-based testing, or generative testing, if you like. The technique I'd like to share with you tonight. Property-based testing comes from the tool called QuickCheck, originally developed, I think, at least 20 years ago in the world of, as Arnaud said at the beginning in the introduction, from the world of functional programming. It comes from the corners of Haskell, later also actively developed in the world of Erlang. But since then, it has been adopted in a whole range of programming languages, paradigms. It works perfectly well both in functional and in object-oriented programming. And there are libraries for, well, any language you can find out there. Let's return to our simple example and see whether we can plug property-based testing into it. So this is what we have, right? We have 3 inputs and our assertion. And now let's take a look at 2 libraries which can help us turn this into a valid Java unit test. First one is JUnit QuickCheck. And as the name implies, it's tightly connected to the testing library JUnit. Adding a couple of annotations, we express a property that should hold for any values of steps and seconds. So for an arbitrary number of steps, an arbitrary number of seconds, the following assertion holds. It's all your standard JUnit test, the difference being it's not annotated as @test, but as @property. That's one way to do it. Another one, which is a bit less annotation heavy, is based on another library, which I find very nice, called Quick Theories. Using Quick Theories, we can rewrite this test as following. Now it's your standard test, which is not coupled to any testing framework, so it's not only JUnit, and it expresses something similar. We have this Qt static method, which using something like a DSL allows us to express our property in, well, pretty much plain English. So we have that for all integers that are positive, and for any double, check that the following assertion holds. And then we have exactly the code we had on the slide at the very beginning. Now let's run this thing and see what happens. If we run this, we end up with the following error. And if we zoom in and take a look at the important bit, we will realize that this is pretty much what we all expected from the very, very beginning, right? So we have this divide by 0 case we didn't account for. The expected value was 1, and the value that the inputs 1 and 0, which we see in the middle of the screen, led to, is not a number. Well, we cannot change the way mathematics works, so we need to return to our domain expert and ask, hey, can we exclude 0? Like, does it make sense for us to test within the range of 0, or should we start from a higher value of seconds? And after a short conversation, we come to a conclusion, maybe it doesn't make sense below 10 seconds. So let's start with 10 seconds as the input for the second parameter. We can express it in 2 ways. We can either, instead of doubles A, we can say doubles between 10 and something, and this will return a generator of numbers that are within this range, while keeping integers to be arbitrary as long as they're positive. Or an alternative solution would be using another method from this Quick Theories DSL, specifically assuming. And this expresses an assumption, and it takes a Boolean predicate, a Boolean function as an argument. Given steps and seconds, values generated by those 2 generators above, it tells us whether this input is interesting to us, or should we just drop it, ignore it, and move to generating the next one. So let's take this and run our tests again. We run them again, and we see that another
problematic input has been found, right? Suddenly we have a different assertion error that given 1 and 10 and a little bit as our inputs, instead of getting 1, we get nearly 1. And if we fire up a calculator, we will quickly discover that computers and mathematics have a very different idea of what addition means, right? Like the precision of the operation is not the same. And this leads to a whole new conversation with our domain expert, right? Like, is our software expected to deliver this degree of precision, or something more relaxed is allowed to? And I hope that this already shows a couple of interesting things we don't get from typical test frameworks, right? We not only have automatic discovery of automatic generation of inputs. The library generates various more and more complicated inputs for us, but also automated generation of test cases. Not test cases, edge cases, right? Automatic detection that 0 is a problematic value, and also automatic detection that something very close to the beginning of our domain interval also causes problems. In this case, imprecision of floating point operations. And this is the automation I was talking about, right? This is exactly what we would expect from our testing tool, to automate a lot of those mundane actions. Let's move on to another aspect of testing, which is also quite interesting, specifically design. How testing software can help us is intertwined with designing it. Something else. Let's talk about this function, or a static method, if you like. Reverse takes a list of something and returns a list of something that is reversed. And both lists should be immutable. The function, the method, is not allowed to change anything. And let's say we want to test drive this implementation. And by tests, I mean property-based testing. Can we use properties to test drive our implementation? And I want you to think about this reversing. Can you think about any property that holds for this reverse method? Given arbitrary lists, is there something which is always true about reversing? Give it a thought. There are several good answers to that question. What I decided to go with is the fact that if I take a list and reverse it once and reverse it again, I end up with the same list. Let's try to implement it using quick theories. We have a test which says that for all lists of long numbers that are between 0 and 10 elements, we check the following. If I reverse the list and reverse it again, it is equal to the input list. Right? I hope this is clear. Now in the next step, we run this test. Well, the function is not implemented, so the test is read. So we want to provide a minimal implementation that satisfies this as extensive test suite. What we can do is implement this function as follows: return the list. This satisfies the property-based test suite entirely. We have to add some extra properties, add something more which will narrow down the space of possible viable implementations of reverse. So another thing which comes to mind is that when I take an arbitrary list, which is not empty, and reverse it, the first element becomes the last element. Right? If the list is empty, it does make sense. So we have to reject all the empty lists. Let's try to implement it. First becomes lasts. So for all lists of longs, as long as they're of size between 1 and something larger, we check that if we reverse the list and the last element is equal to the first element of that list. I'm making up some method names which don't exist in the collection library, but it's just a detail. Now let's run this test while keeping the implementation as we previously
had after the first property, that is, it just returns a list without any thought. And if we run this test, suddenly we end up with a different error, and a very specific error, right? It tells us that running this test, the property was falsified after 2 examples, and the smallest falsifying value is 1, 0. This is the input list. So if 1, 0 gets inserted into this property, it expected 1, and it got 0 because we returned exactly the same thing from reverse, so we didn't reverse anything. But what is far more interesting is the fact that this isn't the first example which quick theories generated. If we look below, we will find a whole row of inputs and examples which were also tried, and then the testing library, the moment it found the first failing case, which is at the very bottom, the largest one, the one 5,000 something, 1,000 something, it started to reverse the process of generating examples. It tried to minimize the failing test case. It's called shrinking, this process. It tried to shrink and shrink those lists until it arrived at the one we saw above, 1, 0. And this is again the automation we were looking for, right? As we drove our implementation using property-based testing, we again stumbled upon a completely different case of automation, where our testing library has automatically reduced failing examples, failing cases, the smallest possible input that results in the same error. And that's fantastic, right? This is exactly what we humans would do. When I, as a programmer, sit and start to try to understand what is going wrong in the system, I try to manually come up with a minimal example that reproduces the same problem I'm encountering in the system. And this does it automatically for me, trying to minimize the value for which the test fails. At the very bottom, we have a seed. Seeds which we've heard Théo talking about in the first presentation, right? So this is the seed, the random number generator, which kept generating those examples. Each time you run the library, you get a different sequence of inputs to your properties. But if you want to preserve the sequence and have exactly the same inputs to your test examples, you pick a given seed, and given some extra configuration, you say, hey, I want this seed to be fixed, and then you end up with the same sequence of inputs. Now, so far we talked only about simple domains, right? We talked about numbers, lists of numbers, nothing overly complicated. But when we talk about more complex domains, for example, e-commerce with shipping products to customers, we realize that our world consists only of numbers, strings, sequences, and combinations of them, out of which we generate values or objects representing our business world. And it's very important, because if a library such as Quick Theories comes with a generator of arbitrary numbers, strings, and convenient ways to combine those things, it allows us to express generators of arbitrarily complex values from our own domains. And I'd like to show you one example of that, which I ran across a couple of years ago in commerce company. That was a website which allows customers to browse through various fashion items. And the interesting thing about this website was its routing, like the paths you got when you were clicking through this website, combine all of those keywords telling you that you want to buy, given this URL, you end up on a page listing all the trousers which are from
a given brand are light blue. You're on the second page, and this is your price filter. They were very SEO friendly, but also very difficult to get right, especially given a number of exceptions, extra rules, depending on which particular parts of our stock were important to show to Google and other crawlers at a given time. On top of that, we were running 4 different versions in 4 different European countries, one of which was not having euro as its currency, making it all even more complicated. This logic, doing this translation of, because like the URI you see on the screen right now was translated to this object you see below, representing this search query going to Elasticsearch to search for products which would satisfy your criteria. And then we had to return those products. And then when you kept clicking through the website, for example, to add, let's say, size of the item, or if you wanted to add a sorting of results, then we needed to add this information to the URI above and extend according to business rules set by the SEO. So this was a massive amount of code with a lot of complexity, edge cases, and so on. We wanted to refactor this thing thoroughly, but to do so, we needed a trustworthy test suite. One way to be sure that the code refactoring preserves the original behavior. And we ended up with property-based testing. What we did was we reached for, after finding a library for the language we were using. This entire thing was written in Clojure, but this is the trick works in every single programming language. After we found the library, we needed to find some kind of property which holds for those filter pages, for those URIs. And we discovered it's the same one we saw before with reversing the list. Specifically, when you have this URL you enter to a browser, you must parse this URL into this object representing your search query. And then as we add new filters, we have to generate the other way. It is generate a new URL from our old object. Now the property is here on the screen. As long as we can implement a generator of arbitrary values from the space of search descriptors, those objects below, we can always generate a string out of it, parse this string, and we end up with an identical object, right? Which boils down to an identity check. And our test ended up being super simple, just like this round trip check. The complexity was making sure that our generators represented valid search queries from this space. But the sheer amount of bugs, regressions, and edge cases, and conflicts in requirements which we were able to bring to our colleagues from SEO was just amazing. The test delivered us proper combinations of filters, like this brand and this category, and because of some conflict in requirements coming from the business, we were unable to reproduce it. So thanks to shrinking and property-based testing, we were able to bring back this concrete example and say, hey, take a look at those 2 cases. We can't make it work together because of those 2 conflicting requirements. The thing was fantastic. And again, it's just strings, numbers, and combinations of those. And that's what I mean by property-driven development. This thing works like a charm. You end up with this gradually growing set of properties and generators of varying complexity. And as you begin with simple generators, covering a small part of your business domain, keep growing them, allowing them to grow larger parts of your domain, and then you express properties which work for this, which can be validated for a given subset of the domain you implemented. And you either keep adding properties, making them stricter, or explore larger parts of your
business domain by adding more complex generators which span larger parts of what's legal in your business universe. And at the same time, thanks to shrinking, you keep getting the smallest possible values when it comes to potential edge cases, problematic examples which violate your assumptions. And that's the design part. That's how property-based testing can help you design your application, being driven by those tests in this test-driven fashion, where individual example-based tests are replaced using generators of an entire hail of possible test inputs. So far, everything we've seen is centered around simple systems without any stuff moving inside. There is no state, there is no data flying through it, no database. And in the real world, state happens quite frequently, right? We often work with systems where things are changing, right? Database transactions get pushed through the system. Our internal cache gets modified. Something else happens, right? Things change all the time. How does property-based testing fit into this real life dynamic world? Well, a while ago, we observed that we can generate, using property-based testing, using generators from, for example, quick theories, we can generate complex objects from our business domain. So quite similarly, we can generate objects which represent change in our universe. For example, again, in the world of e-commerce, events in terms of event sourcing, right? Where we generate events which represent things changing in our domain. So now, if we generate those events, for example, like this one, invoice address updated, we can then translate it into a specific action, specific operation happening in the system, modifying its state. And let's see how we can use this principle to test a simple stateful system. Let's say I have a class called Redis cache. It's a facade for a cache backed by an in-memories database, Redis, where I can implement a couple of simple operations, setting a given key to a value, getting a key, deleting a key, clearing the entire database. Right, a simple set of 4 operations, which all of them cause some kind of specific effect, side effect, or main effect, if you like, on the database and the state behind. If we want to test this kind of system, we need to express all of those operations as some kind of classes, as values. Here we have a couple of those classes. Each of them implements some token marker interface, and then they have some extra information representing details of what kind of operation is being executed. And then if we can generate individual objects of those classes, we can generate entire sequences. Here, for example, a list of operations, which would translate to a sequence of operations I would execute against my Redis database. And now I want to know, once I run this sequence of operations on my Redis cache, is the result valid? Like, have I ended up in a happy place, or was there some kind of bug? The way to do it is to run this sequence against 2 different things. Against a Redis cache, which we implemented and we are trying to test. This is our system under test. And at the same time, against something which we know is true, and we call it an oracle. I'm not talking about that big company. I'm talking about a deity which we can trust that is always correct. In this case, it's Java util hashmap, for example. Coming from the world of Java collections library, it is a nice approximation of our Redis cache, and we can trust it to be correct.
And it supports the same set of operations, right? We can set a key in a hash map, we can clear the hash map, we can get something from the hash map. And what we do is we, in our test suite, run our operations firstly against our Redis cache, then against our hash map. And we compare it either after all the operations or after every step. We get the same result of every operation. And if suddenly our hash map brings a different result than our Redis cache, then something's wrong. And most likely, there's nothing wrong in the hash map. So something in our Redis cache is not correct. And shrinking kicks in. If we express our property and generators correctly, the test library will reduce the sequence to the smallest number of steps necessary to reproduce our problematic input. If you'd like to see more about such kind of testing practices, I recommend checking out this talk by John Hughes, Testing the Hard Stuff and Staying Sane. This is just one talk. He gave many more talks on this subject. He's one of the co-authors of QuickCheck, the original Haskell-based, property-based testing solution. He also founded a company, a consultancy, which is helping people employ QuickCheck in complex real-world application. And he has some excellent stories to share about how he used this technique to test complex stateful systems. And since we're getting towards the end, the last thing I wanted to share with you is the fact that mutable state and stateful systems are in themselves quite exciting, but it gets really interesting and really difficult to test once we get to the world of concurrency. And state changes all the time, everywhere at the same time, which brings us to race conditions. And race conditions, that is, behaviors of our programs which wouldn't have happened if we were running in a single thread. If all of the things, operations were perfectly isolated from each other and had no influence on each other, we wouldn't see the behavior a race condition has manifested. So let's think, after what we've seen with testing of stateful systems, just like before this Redis cache story, if we can generate a sequence of operations and run them in a single thread, can we generate two sequences and run them from two threads at the same time? Let's say we have such two sequences of operations. Those are our gets, sets, and clears. We have the Greek sequence above and the Arabic sequence below. And those are two sequences of operations. And we want to execute those concurrently in two threads and see whether there were any race conditions between those two threads as they were running our operations against our Redis cache. In order to check whether there were any problems, we must generate all possible interleavings of those two sequences. That is, ways to interleave items from both of those collections, like this or like that, in a way that preserves the order of subsequences, right? So all the Greek and Arabic operations are in order, but we just don't know how they will be interleaved against each other. And then we end up with this entire list of possible interleavings. This list gets very long very quickly. And then we proceed to running our test. Firstly, we ran both of those upper sequences from two threads at the same time. We say go. It runs against a brand new Redis cache. It ends up in some state. The database is in some state called S. We don't know whether this state is correct or not. But what we can do is start from a clean state again, from a brand new Redis cache, and execute every single one of those sequences below sequentially from a single thread in the given order. This ends up in state 1,
Another one ends up in state 2. Each one of them is executed in a single-threaded fashion against a brand new Redis cache. And we end up with, say, 9 of those results. And what we know is that those 9 results we got below are guaranteed to be race condition free because we ran them from a single thread. Right? We fully controlled the concurrency in this case. There was no concurrency. The only case where there was a chance between some kind of incorrect behavior between 2 threads was the first case, which resulted in state S. So now the question is whether state S is equal to any of the states below, whether we can find the state S in states 1 to 9. Because if it's not among those states, it indicates that this result is caused by a race condition, because this is the only thing which would have explained a different behavior. If state S belongs to the examples, to the results below, we know, cool, this thing works as if we ran those operations sequentially. There was no invalid interleaving of threads. This is a brilliant technique which actually works, which brings me to another person who is doing such a thing for a living, specifically to Kyle Kingsbury. You might know him as Afer. Kyle is doing a lot of fascinating things. Among others, he is testing databases, testing distributed databases, issuing sequences of commands to databases in a cluster he fully controls. He controls the networking in those clusters, and then killing links between nodes of those databases, and checking whether the database ends up in a state which corresponds to vendors' guarantees, making sure that the database, given failing network conditions, can still behave just like it did in its own documentation guarantees, sales pitch, if you like. And Kyle has discovered some fascinating and really difficult bugs in various databases we all use, and was contracted as well as a independent contractor to test many new releases of several databases we use. I recommend his blog on the subject. Fascinating reads there. Excellent. My goal for tonight was to give you another tool, to give you another powerful method of tackling those especially difficult parts of our software. Where traditional testing doesn't help us all that much anymore. We really need to, where we have those recurring edge cases, regressions, where we really want to be sure that the thing works as expected, and we can't afford manually testing, where we want to really automate our testing, reduction of edge cases, be it in those complex distributed database scenarios down to a simple use case based on just a couple of divisions or multiplications. The method is very flexible. It spans the entire spectrum of possible of complexity of problems, right? And on top of that, it's massively helpful in design. Having this property-driven design of our software, where generators keep delivering more and more failing values, failing cases, edge cases, until we get our implementation in line with our properties, it's massively valuable. And this, all taken together, finally brings us to the quality of our software we were after all this time. This is all I've got for you tonight, and thank you very much for your attention. I don't see the chat right now, but I hope there were some questions which I'm more than happy to answer now. Thank you again. Fantastic. This worked.
Hello. Are Whoa. you with me? Yes, you are. Wonderful. Yes, we are. So we got a couple of questions. So if you're ready, we're going to start with the first one. I don't know if you can see it, but we have a section in the bottom of the screen. Ask questions. Yes, I do. ask questions. So Super. I'm going to click start answering, and Julien is already online, so he's going to ask his question directly. Et tous les autres sur le chat, si vous avez envie de participer et de poser vos questions live directement, passez par cette fonctionnalité de Ask a Question ou alors levez la main dans le chat. Ou sinon, posez votre question à l'écrit, que ce soit en français ou en anglais, et on la traduira pour vous. Ok, Julien, here you go. Yeah, yes, my question was about CPU consumption and time consumption. For example, in my project, we have some tests. We have a lack of resources on Jenkins, and I don't know if we implement this kind of test, if we doesn't it require too much time and CPU, especially for the shrinking and testing all the cases. That's totally true. That's a valid concern. In case of property-based testing, fast tests are even more, having fast tests is even more important than traditionally, because the tests are getting executed more and more often. By default, I think each property is run in typical libraries 100 times, but you can adjust it to your needs using some simple parameters. And I wouldn't run this like entire production-based testing test suite with thousands of examples on every single test run, because this will just drive you mad, right? Like your feedback loops will be just so long. So instead, I would say just running like on your development machine, on your dev environment, running only those tests which actually are relevant to the code you're changing, just keeping your example-based tests, your good old tests, and keeping them on every single go. And then if you have really expensive test suite, for which you will have to wait minutes and just breaks your flow, run them on CI, run them in a separate step and continuous integration pipeline. Even better, if, for example, you have a bunch of tests which don't break often, run them in a cron job in your CI overnight, and then hope that, over your morning coffee, you will just get the result, yes, everything is green, or we shrunk the following properties to following inputs which break your assumptions. If you make, just to finish, if you make a massive refactoring of some module and you're afraid that you should really do some proper testing of this thing, then run it overnight. Run it just overnight, assuming you're running your CI on renewable power. Just let it crunch, thousands, hundreds of thousands, especially if your generators are spanning a big domain, a very big number of tests, big enough for you to be quite certain that the thing worked as expected. I hope it answers the question. Okay, I have a second question. Sorry, but does generating a lot of test cases won't generate lots of flaky tests? Because in the morning when I connect, yes, in the morning when I connect to my Jenkins, I see a lot of tests failing. Just flaky tests due to random timeout or something else. And this kind of property-based testing will generate more and more tests, KO, but just due to flaky states. I see where you're coming from. I see what's your concern, but in my experience, this hasn't been the case. So I haven't seen property-based testing causing a massive increase in
flaky tests and a lot of like, you know, spurious results which don't bring me anywhere, especially since I'm like not using it all over the place, but rather using it in those areas which are particularly difficult to test using unit tests. Okay. So that those are, so to speak, the special purpose tests for those special tricky parts of the code. And as a result, more work goes into thinking those tests through so that they don't deliver spurious flaky outputs. I speculate that this might be the reason why I haven't seen the problem. No, it's okay. I understand the idea. Okay, that's good for me. Cool, thank you. Okay, so the next question is by me, just to keep the debate on. I'd like to play the devil's advocate and get myself into the skin of someone who don't want to bring yet another library into its project. And the question will be, why will I need such library? I mean, with just a simple random generator, I could generate random inputs and then make just a for loop, something like that, and have some iterations, and my assertions run inside this loop and have basically the same result. So why would I need such library? That's an excellent question. Thank you for that. And I'm so happy that Julian already provided the answer in the comment. That's exactly the case, right? Like you can do exactly what Ahmed is suggesting. That is, just keep spinning the loop and providing random examples, but shrinking. But shrinking is really the most valuable thing. Imagine that you're generating objects from some complex domain with trees of objects underneath, right? And then finally you get this big object graph which violates your assumptions, and your testing library tells you, here's your 2 kilobytes of JSON, try to debug this, right? Like you're helpless. And thanks to shrinking and generators going backwards, trying to figure out, okay, what's the minimal thing we can deliver so that you preserve, like you get an output which includes only the information relevant to your case. This is invaluable. This is so useful in working with such tools. So yes, shrinking and somebody, I forget who, so I don't know whom I should quote, but somebody said that like implementing a property-based testing library is simple until you get to shrinking. Getting shrinking done, getting the data structures which are necessary to efficiently track back which values you've generated before, which values to shrink to, making it go fast. It's tricky. So libraries like quick theories, like closure test check for closure, like Hedgehog for Scala, Hypothesis for Python. They do excellent job at shrinking the thing you're testing to the valuable piece of information quickly. Thank you for the question. Yeah, thank you for the answer. And out of curiosity, do you know what are the technical details of those shrinking algorithms? Do you know if it's based on some kind of backtracking or something like that? Yeah, it's some sort of backtracking. I think that the core data structure which is used there are called rows trees. So trees where you don't know how many, like children can have arbitrary number of, nodes can have arbitrary number of children. And in case of, for example, I was looking into implementation of Hedgehog, the thing for Scala, where you end up with those trees with lazy sequences of children, and then those lazy sequences of children contain shrunken values and won't be evaluated until you start the procedure of shrinking. Really smart implementations. Yes, I guess so. Thanks for answering. So if nobody wants to ask another question, I have another one.
So it starts with an experience. In my experience, property-based testing sometimes is hard so it's hard to practice property-based testing just because you have some complex data structures. Like I said in the question, when you have like some kind of ID or string, which is a name or something like that, which has to be replicated in different spots in the data structure to make some kind of implicit link or something like that. And not all generators are able to do that. So there are some libraries which can handle it, and I'm sure there are for many languages. So in my experience, this is one of the limitations. Do you have in mind other limitations of property-based testing and other issues you had while practicing it? Yeah, I see what you mean when you say about taking a value and then using it in several places to create a link between things. Because I ran into similar problems when I was using, I think it was a closure library a couple of years back. And you end up with generators of correct values that you wanted after a lot of effort, but then you realize that shrinking doesn't really work for some reason, and you have this complex generator which fails to shrink those complex values to something you want to. So I can confirm that it's a problem. I believe that here most of the power is in the hands of people who design APIs of those libraries, so that their APIs make it clear how to combine things. So like by looking at the API of the library, I can say, oh yeah, sure, I just plug two generators of different values here, and as a result, I get the generator of complex values. That's I guess more of an art than science, doing this smart API design, which leads to self-explanatory libraries. And I think there really lies the power. As much, I mean, I am quite a fan of dynamically typed programming languages, but in case of such complex problem, I mean, it's not that it's a complex problem, but it's something which is easy to get wrong. And being able to drive my implementation using a meaningful type system. Somebody mentioned Rust in the comments. Like, for example, yes. I mentioned that Rust and its type system, same for Scala, to a smaller degree for Java, because Java's type system cannot convey that much information. You can really drive the developer so that she knows where to plug which value so that the thing works as expected. It's not really an answer to your question, but rather a comment on top of your comment. But I hope. Yeah, actually, it wasn't really a question. The first part was really a comment rather than a question, but the last part really is one. It is you have in mind any other limitations you've come across while doing property-based testing? I mean, apart from I think what will be the obvious problem of finding good properties. Yeah, and it's one hand problem. On the other side, I think it's an opportunity, because you end up like those properties typically have to, if you're testing like higher level things where actually business rules, business logic matters. It's difficult to find those properties without good communication with your business experts, with your domain experts. So I think this is an enabler in the sense of it enables you to have better understanding and short feedback loops with your domain experts, where you can go to them and ask, hey, let's sit down and think about things which are always true about this piece of logic. Let's try to draw some properties together on a piece of paper.
and then you go back to code, you encode those properties as code, maybe you get some nice errors out of them, you come back, and you say, hey, look, I found the following problem cases. Can we talk about those? Maybe there is something we missed in our discussion last time. So it's cool because I think it helps by this ping pong between, developers and experts in the domain. But to come back to what you said, yes, it is difficult. Finding those properties is not easy because you can't just find a single point in the space of your very big business domain and say, I will test this point, and that point. No, it doesn't work anymore. You really have to think hard and find an equation which connects all the points which satisfy a given condition. And that's tricky, right? It requires a lot of thinking. And I'm sort of inviting the next question, but I'll just express the problem myself. The problem is that those properties become harder to write in code, and suddenly it's extra code you have to maintain, right? Because suddenly they aren't just one-line assertions anymore. You have to prepare your generators. You have to set the stage, right? Given the following state of the system, the following interactions take place. The structure, the way you structure your test, all those assumptions, actions, and assertions is far more important. You have to be far more careful when it comes to organizing your code. And at the cost of all this extra complexity you introduce to your test suite or alongside your test suite in a separate set of files, you come with something, you end up with something super powerful. So even if it's difficult and requires more thinking, for those really difficult cases, this is wonderfully useful. Thanks. Thank you. Do we have any other questions? There are no bad questions. I want to stress again. I will scroll the chat again. Alors, avez-vous des questions, les personnes sur le chat? Sylvain, Igor, Théo, Romain, ceux que je connais par leur prénom. Okay. Well then, I hope you know where to find me. If some questions pop up later, there is my website where you can find the links to everything, like email address, Twitter. Just reach out, and I'm more than happy to take those questions asynchronously for later in the future. If you have the time, we have a last question. Yes, please. I'm clicking it. Ask a question. Yes, just to know open source projects. Mm-hmm. Yes, Sylvain, reply to the question to give a first example with Elasticsearch. But do you know? But do you know some other open source project using it? Off the top of my head. Or not open source, but a big project, So one thing which I mentioned, right? So the Jepsen project by Kyle Kingsbury, this thing for testing databases, is one big harness for property-based testing. It's massively complex code base, so I wouldn't say that this is a good place to start to learn how to do it. I know that parts of Clojure, the programming language, are tested using property-based testing, and I believe the same is true for Scala. A lot of libraries, I guess. My guess would be to go to some kind of dependency. Like the service which provides dependencies, like Maven, Leiningen, RookGens, what have you, PyPy for Python, and look for dependency graphs and look for projects which depend on a property-based testing library and look at how do they use this thing. But off the top of my head, sorry, I don't know
any No, but examples it's a good right idea now. to check that. Thank you. Pleasure. Okay. All right. Other questions? Cool. If there's nothing else, thank you again so much for having me. Yeah. Thank you for It's joining been a us. lot of fun. Pleasure. Okay, so what's the plan for the rest of the evening? Actually, we're done, so I'm going to invite Theo back on the live stream just to say goodbye. Or maybe Theo will have a last one question. Unfortunately, we can do the usual. I don't even know the word in English. I mean, buffet, apéritif. Drink. That's self-explanatory. Perfect. Time to drink and hate pizza. Yeah. But okay. Thank you Bon, all. eh ben, écoutez, tout le monde, j'espère que la soirée vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous allez essayer des choses à la maison ou au travail. Voilà, pour moi, ce sera le mot de la fin. Amusez-vous. Merci à tous. À bientôt. Yes, merci tout le monde. Thank you so much. Nice presentation, Jan. Bye bye, Yann. Thank you so Merci à much. tous. Take care.